பட்டிக்கிறதுல சந்தோஷம். ரைட். ஸோ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டிருக்க பாடத்தோட தொடர்ச்சி. ஸோ சாப்டர் 3 இன்டர்நெட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இமெயில்ஸ். இன்டர்நெட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இமெயில் அந்த பாடத்தில் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். FTP இதில் இருந்து நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நாங்கள் படிச்சிட்டோம். ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் FTP ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஓகே. So we are looking at file transfer protocol. Already we all discussed the previous one. Today we are going to start from here. File transfer protocol. Okay. FTP. இதனுடைய சுருக்கம் தான் FTP. இதுலயே so in the heading itself the meaning included. So you can easily understand. இந்த headingலயே the meaning இருக்கும். So ஈஸியா உங்களை விளங்கிக் கொள்ளலாம். FTP means file transfer protocol. So protocol already we studied. I think we discussed. Protocol is an address. It's IP address, like internet protocol, like that. So you have to find out which address the particular one have to be reached. So you have to send and receive. So if you want to send something, the particular one, you need an address. So நீங்க உங்களுக்கு protocol இருக்கு ஏதாவது ஒரு address, ஒரு எப்படி எங்களுக்கு வீட்டுக்கு லெட்டர் வரதோ அதே மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸுக்கு போறதுக்கு எங்களுக்கு we need a address. That's the thing. It's called protocol. Okay. So as I mentioned, the name itself, the meaning included. So protocol and transfer file transfer. That means file, you all know, file folder. So now you want to send the file to your receiver. Maybe you are a sender, your friend may be a receiver. Then if you want to share some file, you have to use this protocol. Then only it will reach the particular person. நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க தான் சென்டர், கிடைக்க பெறவருக்கு ரிசீவர் உங்களோட ஃப்ரெண்ட். அப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு அதை போய் சேரணும்னா உங்களுக்கு அட்ரஸ் வேணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, அந்த அட்ரஸுக்கு அனுப்ப போகிறீங்க. அப்போ அந்த அட்ரஸ் தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் அனுப்பலாம். அப்போ நீங்கள் அனுப்புகிற ஃபைல் பர்டிகுலராக அந்த ஃபைலுக்கு போகணுமெண்டா அந்த ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் இருந்தால் தான், முதலாவது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் இருந்தால் தான் நாங்கள் சென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் அ ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால், தென் only we can share and receive the data or documents. See, file of smaller size can be sent with via email as an attachment. You know, so in email there's an attachment available. That attachment means it is a file, something transferring from one computer to another computer. So that's called file attachment, file transfer. So but files with larger capacity cannot be sent an email attachment. You all know. So normally the Google email capacity only 25 GB. So more than 25 GB you can't send any attachment with your email. So உங்களுக்கு நார்மலாவே தெரியும், நீங்க உங்க இமெயில்ல கூகுள் இமெயில்ல நீங்க மெயிலோட சேர்த்து அட்டாச்மெண்ட் அனுப்பும் போது அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு உள்ள இருந்தா தான் அனுப்பலாம், இல்லைன்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட் போகாது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு 25 GB என்றா 25 GB வரைக்கும் தான் அனுப்பலாம், அதுக்கு மேலே அது போகாது. அப்போ அதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ லார்ஜர் ஃபைல்ஸ் அதில் போகாது. ஸோ FTP is used to transfer large file of one computer in the internet to another computer. So now for that we are using FTP. So we can't send large capacity files from one computer to another computer. That means attachment through the email. So in that case, if you want to send large file from one computer to another computer, the big capacity file, FTP, we need FTP. With the use of FTP, we transfer the large file from one computer to another computer. I hope you understood. இங்க பாருங்க. ஸோ பெரிய ஃபைல், கெப்பாசிட்டி கூடின ஃபைல் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இமெயில் மூலமாக அட்டாச் பண்ணி அனுப்பும் போது போகாது. அப்ப நீங்க பெரிய ஃபைலை அனுப்பணும்னா
எங்களுக்கு FTP இருந்தா அதன் மூலமா இன்டர்நெட்டோட FTP சப்போர்ட்டோட இன்டர்நெட் நாங்க என்ன செய்யறோம் இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்பலாம். ஓகே, this protocol is operated on TCP IP. This protocol is operated on TCP IP and used to upload files of a client computer to the internet and to download files from server computer in the internet. I hope you understood. So idathaan in the protocol. So this is the protocol we use send. So this is the protocol to operate a TCP or IP internet protocol. So and use upload file to client computers to the internet and download file. So with the support of internet you are sending them and downloading. This is the things happening this FTP. Here the example from one computer to another computer. This is maybe a server, this is maybe a client. So you send and receive, these things will happen with the support of FTP. Okay, I hope you all understand. Well, next we will go to the remote access. Right, remote access. So now we are seeing what we are discussing, chapter 3, email and the internet and electronic email. So you all know internet. What about internet? Yes. Now the another heading is remote access. You all know remote means, so you don't want to move here and there. You don't want to move here and there. You can sit one place and operate anything, everything. So you all know the remote TV. So you are sitting in somewhere and TV is up away from you and controlling with the support of remote. So that's a remote. I know you all know. So இப்போ உங்களுக்கு ரிமோட்னா என்னென்ன விளங்கி இருக்கு, ஒரு தூரத்துல இருந்து நீங்க அங்கேயும் இங்கேயும் மூவ் ஆக தேவையில்லை, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போக தேவையில்லை. ஆனா நீங்க என்ன செய்யலாம், ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டே உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணது, இன்னொரு பொருளை இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் ரிமோட். அதான் நாங்கள் ரிமோட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹியர் ரிமோட் ஆக்சஸ், அதான் ரிமோட் ஆக்சஸ். ஸோ ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு நாங்கள் மூவ் ஆகாம ஒரு விஷயத்தை எப்படி அக்சஸ் பண்றது? ஸோ அது என்ன வேணும், எங்களுக்கு இன்டர்நெட் வேணும், இல்லை ரிமோட் வேணும். ஸோ டிவி என்றது ரிமோட்ல வேலை செய்யும். இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் இன்டர்நெட் மூலமாக. ஸோ ரிமோட் ஆக்சஸ். So you can see this picture. So wherever you in the world you can access everything with the support of internet. You all know video conference. So you may be in USA, you may be in UK, you may be in Germany. From there you can control through the internet with this support of video conference in Sri Lanka. You can have a chat with them. How it's possible? With the support of internet. So that is called remote. So what are things, another things we can do? See, that's a small example they are giving. So your office are somewhere else. Your office, you can see in the map, your office are somewhere else. You are in somewhere else. You are in USA. And your internet house, your house and somewhere else in Australia. So from there, all three are connected, or triangular connected. How this possible? With the internet support. So they can access everything. You can access everything with the support of internet. This is called remote access. See, controlling and operating, as I mentioned, control. You can control. You are controlling the TV with the support of remote. That's the thing, controlling and operating. Computer in the internet remotely is performed through remote access. Now you see, with the support of remote you are control everything. Following are certain functions which can be performed through remote access after accessing the internet. Yes, with the support of internet we can use all these things through remote. So what we need, installing software of server computer to client computer. Fixing problem on client computers. Yes, you can do it. What are things you can do through remote? Yes, these are things you can do. Yes, you can install. So with the support of installing the software from your computer and your client computer,
you can have a chat and do everything. That's the thing. Installing software, server computer to client. So நீங்க ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தையே ஆளலாம் இந்த with the support of remote மூலமாக. with the support of remote மூலமாக நாங்க இதெல்லாம் செய்யலாம். ஸோ இன்டர்நெட் சப்போர்ட் இருந்தா சரி, இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்ரீலங்கால இருக்கலாம், நீங்க மேபி இங்க பாருங்க இதுல ஸ்ரீலங்கா இருக்கு, ஸ்ரீலங்கால இருக்கலாம், ஸ்ரீலங்கால இருந்து கூட நீங்க என்ன செய்யலாம், உங்களோட உலகத்துல நீங்க எந்த மூலையில இருந்தாலும் என்ன செய்யலாம், ஆக்சஸ் பண்ணலாம், நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க சில சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் போதும். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தா த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமாக நாங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம், அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம். அப்படியான விஷயங்களும் நாங்கள் செய்யலாம். ஸோ யூசிங் ரிமோட் ஆக்சஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, சம்டைம்ஸ் hackers steal important data and information stored on computers without owner's knowledge. This is called hacking. Okay. Now I hope you all understood about what is remote access. So you all understood about what is remote access. Remote access means from somewhere else you can access or control your devices with the support of internet. That's you all know. Now you have to keep it in your mind these points also. So remote access என்னன்னு தெரியும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளணும். So because you are using internet, sometimes it may be happen. So you should be careful. So if you are using internet, some hackers mean without your knowledge, through your computer, through internet, through the internet, they will come into the computer and steal your data, user ID, password, your bank account details, everything. They will steal all the data. Sometimes it may be help to them. So you don't know. So that's why you should be careful. So who are stealing your data, your details from your computer, the support of internet, we will call they are the hackers. They are the hackers. That means they do the hacking work. So that's the one of the important one under remote access. Okay. Okay. I hope you all understood about remote access. Now previously we discussed FTP, file transfer protocol. Next remote access. Now file sharing. We'll see. So how the Google are working, it's a file sharing. How it's working with the file sharing is like one of the example. So Google server somewhere else, but lot of people are accessing Google. Many of people, more people are accessing Google. So it's like the same thing, Simon. For example, you can take a library. Library in a one place, lot of people are accessing, and lot of people are accessing the same data. But it will come. You can use. Sometimes you go to the Google and you want to download elephant picture of elephant. So in the world, most of people are downloading same thing, but same will work. Everyone can get same elephant pictures. That is very important. So file sharing means from one computer from server 2 we can access, lot of people can access. See, the main object of computer networking is to share resources. What is the main objective of computer networking? Computer network means more than 2 computers connected, then it called computer network. So what is the main objective of computer network? To share the details, to share the resources. Such resources sharing includes file sharing, thus sharing of various files in the internet take place often. So such resources, that means if you want to share the documents, then it's come under the file sharing. Example, when you check exam result on online, file is necessary by large number of clients at the same time. Thousands of users can be connected to a web site at the same time. You all know, yes, whenever you get a release your marks, you may be a OL student, you may be a AL student. So when the government announced you are released in the
your marks is released, you can see in the internet. Then what will we do? What are the other people? So all over the country, all the students who written the AL or OL exam, they will look into that. All the result are where? It is in the server. MOE, Ministry of Education server. A Ministry of Examination department. In that department, you can access from there. Everyone can access in the all over the country. So see, with the support of internet. So that's a thing. Thousands can be used connect the same time. And when you check same result, so everyone can check the same one. If you know your ID number. So that is a file share. File sharing நம்மளுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல நாங்க பார்த்த மாதிரி FTP file transfer protocol மாதிரி இது file sharing. File sharing என்ன? So main objective networking ஓட main objective என்ன? So shares to main objective computer network share resources. இருக்கிற சாதனங்களை documents எல்லாம் நாங்க ஷேர் பண்றது. Such resource sharing includes file sharing. So இதுல இருக்கிற ஒரு ஷேர் தான் file sharing. இது என்ன செய்யும்? எங்களுக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக தகவல்களை பரப்பும். நீங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, நிறைய பேர் ஒரே நேரத்தில் அதை யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஃபைல் எடுக்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்தா யார் யாரெல்லாம் பார்க்கணும்? இலங்கைக்கு அவ்வளோ பேரும் பார்க்கலாம். அப்போ அந்த சர்வர்ல இருந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். உங்களுக்கு என்னது ஐடி நம்பர் தெரிஞ்சா போதும், எல்லாரும் பார்க்கலாம். When you check exam result, the necessary the file is accessed by large number of clients. Yes, sometimes ஒரே ஆள் ஒரு விஷயத்தை நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. ஒரு விஷயத்தை நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அப்ப அப்படியே எங்களோட ஃபைல் ஷேரிங்கை நாங்க பார்க்கலாம், யூஸ் பண்ணலாம்ன்றதா நீங்க சொன்னீங்க. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட், ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மீடியா. வாட் இஸ் திஸ்? ஸ்ட்ரீமிங் ஆஃப் மீடியா. எஸ், மீடியா யூ நோ. What is the meaning of media? It's the resource, the tool to share the lot of information. Media, through media you can use this tool, you can do whatever things. So if you want to share something with the support of media, you can go for that. So that is streaming of media. What is streaming of media? We'll see. Basic streaming process. So first one, a user visits a web page hosted on a web server and finds a file he would like to see or hear. Second, the web server sends a message of streaming media server requesting the specific file. Third one, the streaming server streams the file to the user's computer by passing the web server. The fourth one, the client software on the user's computer decodes and plays the file. For it's a simple one. So you are sending someone and someone is receiving and using. Or you can get it from somewhere else. For example, if you want books, where you will go to the library and get the things. So maybe that is called server. Okay. From there, lot of people can access. I hope you all know. Same thing here. For example, basic streaming process means, so it means basic. So a user visits a web page. You all know web page. You can take any web page. Hosted on a web port server and finds the file would like to be seen or hear. So you may be see that he is seeing lot of files in that. Then after that, the second stage, the web server sent a message. Now the web server sent a message to streaming my media server requesting the specific. Now if you open some files in the internet, that's the second part. The web server sent a message to you. You maybe get a lot of spam mail, lot of advertisement mail. How it's working this time? When you just click anything, just click on that, then they will think you are interested for that. They immediately send a report to you. Like that here also. And third one, the streaming server streams the file to the user's computer by passing the web server. So that means server. You are accessing from somewhere. If you access from here, it will come. Sometimes if it is not there, you can access from there. Anyway, the whole things are rotating. The client software on the user's computer decodes and play at the
title. This client software, you install a client computer, client software, you can access users everything. Okay, I hope this is. So streaming of media and media and you could tell media means you can share the data through media. It's a powerful tools, resources nowadays use it. Basic streaming, adipada streaming, it's going one by one, step by one. What is thing first? Users visit a web portal, hosted web server, and finds you would like to see her. So already we mentioned. So web user visit a web page hosted to a web server and find her. So அவர் என்ன செய்வார், ஒரு வெப் பேஜுக்கு விசிட் பண்ணி இந்த ஹோஸ்ட்ல இந்த மெசேஜ் வந்திருக்கல, யாருக்காவது மெசேஜ் அனுப்பலாம்னு பார்த்தா அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பி. டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் நீட் யூ கேன் யூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட். I hope you all understand. நம்ம அடுத்து போவோம். So internet provides such assistant to share all sorts of information which consist of multimedia such as text, images, audio and video, downloading images, songs and videos etc. from the internet can be considered as an example. You all know. So internet provide much assistance. You all know internet provide much assistance to share all sorts of information which can, yes, that means what are the things it's available you can get. Okay, I hope you all understood. Next we are going to see search engine. Search engine you இந்த தான் நாங்க முதல் பார்த்த மாதிரி இப்போ நாங்க search engine சம்பந்தமாக பார்க்கலாம். What is the meaning of search engine? How many search engines are available? எத்தனை search engines இருக்கு? Google, Yahoo, Alta Vista, AOL, Ask, Incotomy, ONH, Excite, MSN, Netscape. These are the Google engine. These are Google choose engine. Google choose engine. Okay. So search engine, what they are doing. So what is இப்போ நாங்க பார்க்க போறோம் search engine னா என்ன. So search engine னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும். Search engine என்னென்ன இருக்கு? Google, Yahoo, இது எல்லாமே search engine. இதுல போய் தான் நாங்க இத ஒரு search engine ன்னு சொல்றோம். இதுல போய் தான் நாங்க மற்ற பாடங்களை தேடி எடுப்போம். தேவையான விஷயங்களை தேடி எடுக்கிறோம். அதான் சொல்லி search engine ன்றோம். So web sites largely contain information on the table. Those websites should obtain information for this. You should know the address URL of the website. However, unlimited number, yes, you should know the address URL of the website. However, the unlimited number of websites the internet makes practically very difficult. Yes, practical la pathina it konjam little bit different ah irukku. Ore நேரத்துல எல்லாத்தையும் work பண்ணது, but it will work. அதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரி. However, the ultimate, yes, search engine are designed for the internet user to find any information easily. So that's mean search engine, you all know when you go to the Google, Yahoo, these are things search engine. So when you go to the search engine and design on the internet users to find any information easily. So you have to think about. So after typing the keywords in the same box of the search engine and clicking the search button, you will get a large number of websites with hyperlinks. Another one which contain the information you need. You can obtain the necessary information by clicking on server or several hyperlinks. So you all know. So search engine means you can search anything through internet. You can search anything. You can through internet you can do anything. So that's the thing we have to discuss. We had these are the things, the example of search engine used upon. These are things called search engine. Okay. Now we will look into the I hope உங்களுக்கு விளங்கி இருக்க மாட்டேன். Search engine என்றது என்னது? So நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்து சில விஷயங்களை அடையணும். I hope you all understand. Now we will go to the domain name server. What is the meaning of domain name? Okay.
domain name server, DNS. So DNS means domain name server. What is the meaning of domain name server? Okay, anyone can say? So domain name server. What is domain name? Okay, domain name server, you all know. DNS. So when you want to send anything, you should put a domain name, then only it will reach. So like that, domain name server. So that means, see, domain name is used to uniquely identify a website. This makes the then it makes the users remember in some way. You all know. However, the IP address is used to uniquely identify 3 computers on the internet. What are the domain name server? Thus is converting the domain name of an IP address. I hope you all understand. Simple. Domain name means you can easily find, otherwise we can't remember. Now already. So you name phone number mind custom phone number மறந்துடும். ஒரு சில பேர்ட்ட ஃபோன் நம்பர் இருக்கு மறந்துடும். ஆனா ஃபோன் நம்பர் வித் உங்களோட நேமோட இருந்தா நாங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். இவங்க இதை சேர்ந்தவங்க, இவங்களுக்கு தான் இந்த பேர் வருது. அப்ப அதான் டொமைன் நேம்னு சொல்றது. உங்களுக்கு கூப்பிடுற மாதிரி வச்சுக்கொள்றது. மற்றதெல்லாம் டொமைன் நேம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அதான் டொமைன் நேம்னு சொல்றது. ஈஸியா கண்டுபிடிக்கும். இல்லைன்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு நம்பர் உங்களை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ள முடியும். லிஸ்ட்ல கண்டக்ட் லிஸ்ட்ல எவ்வளவோ நம்பர் இருக்கு. எத்தனை நம்பர் உங்களால ஞாபகத்துக்கு வச்சிருக்க முடியும்? எத்தனை நம்பர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு வச்சிருக்க முடியும்? ஸோ வெரி டிஃபிகல்ட். ஒரு சில பேர் வச்சுக்கலாம், ஒரு சில பேர் மறந்துடும். அப்ப அதனாலதான் நாங்க டொமைன் நேம் கொடுத்துருக்கோம். டொமைன் நேம் என்ன செய்யும், அந்த பர்டிகுலர் அட்ரஸுக்குரிய நேம் அது சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கும். அப்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட், இது உஷா, இது ராஜ், இது நளினி, இது பிரவீன், ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லைன்னா எங்க கண்டுபிடிக்கிறது? ஓகே, this is called domain name server. I hope you all understand. Next one, using internet for communication. You all know what is the meaning of using internet for communication? Yes, so you can use. I hope you all understood. Yes, using internet for communication means electronic mail. So our heading also உங்களுக்கு தெரியுங்க. ஹெட்டிங்கே என்னது? எலக்ட்ரானிக் அண்ட் இமெயில். எலக்ட்ரானிக் இமெயில், இன்டர்நெட் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இமெயில். எஸ், அதான் நீங்க சொல்ல. எலக்ட்ரானிக் இமெயில் மீன் it can control itself onward. Electronic mail enables exchanges message as electronic mails or files. Next, between two or more people. Yes, within the group of people. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. So electronic mail என்ன? enables enhancing message as electronic. So சாதாரண மெசேஜ் எலக்ட்ரானிக்கா மாத்தி அதன் மூலமாக அனுப்புறது. Okay, there are several organizations which provide email service free of charge through the internet. Hence the consist is only for the use of the internet. This is the cheapest and fastest communication method in the world. Okay, so this is electronic mail, you all know. So you are in somewhere and sending somewhere else some message, and sometimes you may be send a attachment also. Okay, I hope you all know. Electronic mail enables enhancing. Electronic mail என்றால் என்ன? அது தனக்கு ஏற்ப என்ன செய்யும்? It may be exchanging message as electric or files between two or more people. So ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு மேல என்ன மாத்திக்கொள்ளலாம். So there are several organizations. இந்த மாதிரி நிறைய organization இருக்கு which provide email. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் email தரதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. Okay, so there are free of charge through the internet. Yes, you all know. So this chapter is the internet and email. So that's why through internet it will work. Hence the cost is only for the use of internet.
this is the cheapest, fastest, cheapest and faster communication method in the world. This is a very important mail and very easy to handle. Okay, these are things common electronic mail. I hope you all understand. So electronic mails என்னன்னா email அனுப்புறது. நாங்க email என்ன செய்வோம்? attachment அனுப்புவோமா இல்ல அது electronic mail ன்னு சொல்லுவோம். So I hope இது வரைக்கும் விளங்கி இருக்குன்னு நம்புறேன். So இன்னைக்கு நாங்க remote access வேற என்ன பார்த்தோம்னா domain name server, search engine, streaming of media, file sharing, FTP இவ்வளவும் பார்த்திருக்கோம். இன்றைக்கு இதோட முடிப்போம். அடுத்த கிளாஸ்ல இதோட தொடர்ச்சியை நாங்க பார்ப்போம். நான் எப்பயுமே சொல்ற மாதிரி பிள்ளைகள் இந்த திட்டத்தோட சேர்ந்து so I always remember to you with this video you have to discuss with your book also. So நீங்களோட புக்கோட சேர்ந்து இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா பதியும். ஸோ மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. கல்வி டிவியில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்.